Nicolás, привет, добрый день. Nicholas, good afternoon. Добрый день. Good afternoon. Вы меня слышите? Can you hear me? Уважаемый господин президент, дорогой друг, я Esteemed искренне рад возможности напрямую President Maduro, лично dear пообщаться friend, с вами в формате I'm glad to видеосвязи. have this chance to talk to you Наша directly беседа by the video приурочена link. к Our отмечаемой conversation сегодня is знаменательной dedicated дате to the 80-летию дипломатических milestone event, the отношений 80th между нашими anniversary странами. of establishing diplomatic Позвольте relations от всей between our души countries, and I would like поздравить вас и to всех congratulate you from the венесуэльских bottom of друзей my по heart, этому to поводу. congratulate you and all Мы с our вами Venezuelan обменялись friends with this anniversary. посланиями, в We have которых с exchanged обеих сторон messages, and both подчеркнуто sides emphasized удовлетворение нынешним our уровнем satisfaction with the российско-венесуэльских current level of the отношений и выражена Russian-Venezuelan relations, заинтересованность в их and we дальнейшем expressed поступательном our развитии interest в in духе continuing дружбы developing и these полного relations in взаимопонимания. the spirit of friendship and Российско-венесуэльские absolute связи mutual имеют understanding. длительную Russian-Venezuelan историю ties и have a long немало history, ярких страниц. Еще в and it has a lot XVIII of веке Россию impressive посещал chapters. национальный Back in герой 18th century, Венесуэлы national hero of Venezuela Франциско visited де Russia, Миранда, Francisco de а Miranda, императрица and Екатерина II даже Empress пожаловала Catherine ему the Great звание even bestowed him полковника with the title of русской армии и Colonel of the российский Russian паспорт. Army, and В she середине even XIX gave века him Russian Российская citizenship, империя and in the признала mid-19th century, независимость Russian Венесуэлы. Empire Это acknowledged, фактически стало recognized the официальным началом independence of Venezuela, межгосударственных контактов. which became Но an именно official установление start в for марте the interstate contact. 1945 But года in дипломатических March отношений 1945, when the создало diplomatic условия war для established, налаживания it created регулярного conditions for политического диалога, regular political расширения dialogue to be торговли maintained, и to expand гуманитарных связей. trade and humanitarian Современный ties. этап российско-венесуэльского And this взаимодействия phase of the неразрывно Russian-Venezuelan связан с именем cooperation президента Уго is Чавеса. Тепло owes a вспоминаю lot все to наши с the ним President Hugo доверительные Chavez. I беседы. remember Во with многом warmth благодаря all его our личному conversations. вкладу, It is due to ярким his personal идеям и contribution, активной to his позиции ideas, to произошел the stance that качественный he рывок took. в укреплении We managed to сотрудничества make a между breakthrough нашими in strengthening государствами. cooperation between our Сейчас states. отношения вышли на Currently, уровень our relations стратегического have reached партнерства. the level of strategic Сегодня partnership. And дело today, команданта продолжаете the cause of вы, Commandante уважаемый господин президент. is continued by you, President Maduro. You are standing for the sovereignty of your country and its course towards the close которая cooperation традиционно with строится на основе Russia дружбы, взаимного that is доверия based on и friendship, учета mutual интересов друг друга. Мы с вами trust and consideration for the со interests of своей each стороны other. делаем и будем делать все, On our part, что we are возможно, doing чтобы everything придать еще that we более can to тесный и even комплексный bigger характер совместной impetus работе в торгово-экономической, to work even more культурно-технической, closely in в trade and culture, культурно-гуманитарной сфере, в in технической technical и matters, культурно-гуманитарной in сфере. humanitarian С удовлетворением areas. отмечу, что And with satisfaction, I would полностью like to согласован note договор that we о have agreed стратегическом on the партнерстве agreement on и strategic сотрудничестве, partnership который and создаст cooperation that хороший, is прочный going to фундамент lay для good, дальнейшего strong расширения foundation for многоплановых further связей на expansion of долгосрочную перспективу. multidimensional ties between Его our можно было бы countries подписать в in ходе the long вашего term. визита в Россию в удобное We can для sign it вас время. during your visit to Также Russia был бы рад at your видеть вас в convenience, and I would be Москве на happy to see you in Moscow по at the случаю 9 celebrations мая, dedicated по to случаю the 80-летия 80th победы anniversary of the в great Великой victory on May 9th, Отечественной of войне. the great victory in the Great Patriotic Помним, War. что в And we тяжелые годы remember борьбы that с during фашизмом the Венесуэла difficult встала years на of сторону fighting against антигитлеровской Nazism, коалиции. Venezuela joined the Важную роль anti-Hitlerite сыграли coalition. поставки венесуэльского and топлива Venezuelan и fuel смазочных материалов, которые через played an систему important role. Ленд-Лиза направлялись в нашу This страну, fuel was обеспечивая supplied by работу the Lend-Lease авиации system to our и country. другой It helped военной our техники. aviation and other military vehicles Сегодня to мы function, совместно cooperate. выступаем And now we против stand любых together проявлений against any неонацизма и manifestations of неоколониализма. neo-Nazism and of Ценим, что neo-colonialism. And we Венесуэла appreciate it that поддерживает Venezuela российские supports инициативы Russian на initiatives многосторонних площадках. at the multilateral Россия и platforms. Russia Венесуэла and Venezuela придерживаются схожих позиций по adhere многим to similar вопросам positions on международной many повестки. matters of the global agenda, on Сообща many items of the стремимся к global формированию agenda. более справедливого We strive together миропорядка, to продвигаем establish принципы more just суверенного world равенства order. We государств, promote the principles of the взаимовыгодного sovereign equality of the сотрудничества states, без of внешнего mutually beneficial вмешательства во cooperation внутренние without дела. any interference from the outside into the Дальнейшее domestic укрепление affairs. российско-венесуэльского The further стратегического strengthening партнерства of the во всех Russian-Venezuelan сферах strategic partnership несомненно across the board отвечает in all the интересам sectors is in гармоничного the развития
interest of the обоих наших harmonious государств. development of our both states. Уважаемый друг и коллега, еще раз My dear friend, поздравляю my dear вас и colleague, весь I would like to венесуэльский народ congratulate с you once юбилеем again. I отношений would like to между нашими congratulate you and the странами. Venezuelan Благодарю people вас. on the anniversary of the diplomatic relations between our countries. Thank you. Presidente Putin. Так, президент Путин, я хочу передать вам Esteemed President Putin, I объятие would like to send солидарности, my best regards чувства and my embrace of постоянной solidarity and поддержки of brotherly вам и sentiment, российскому народу, of eternal support for you еще and the Russian свежи people. нашей памяти We can still remember нашей встречи в саммите БРИКСов в городе Казани, our summit in И Kazan during the BRICS там, где, когда мы с summit, вами our meeting разделили during the BRICS summit, некоторые and общие критерии о новом мире, we discussed который some уже shared родился. criteria for the new world Этот мир, that который is мы coming так about. оценим с This нашей is the world доктрины боливарианской дипломатии that мира, is in как tune with our многоцентричного Bolivarian и многополярного concept. мира. So it is going to be Этот мир, multipolar, где polycentric отношения, world. уважение, This will be the равенство, world where the сотрудничество — mutual это respect, where the существо cooperation is работы something that is между going to be the странами, essence of между cooperation государствами. between the states, between the countries. Вы помнили только что Франциско де Миранда, генералиссимус Remember Francisco de Miranda, независимости our Венесуэлы, general маршал who contributed a lot to the cause of our французской армии и independence. He полковник joined us from the French army, and русской армии, he later который became оставлял colonel of the Russian навсегда army. след этого исторического процесса приближения между And народами, he was a token между народом of Венесуэлы в this Южной Америке, rapprochement потому что between он the был two countries, великий between Venezuela and южноамериканец Russia. He was за truly за great независимость нашей Америки South вообще American, и and he народом fought России. for the independence of Тоже South American в nations, наших and he also страницах did a lot истории for the великой people of Russia. это была And Россия, another которая chapter in our признала history, important независимость, chapter, которую мы is добили Russia and its оружиями recognition of our армии independence. Боливара. It helped the Bolivar's army with weapons 1847 года. back in Это были 1840s. принципы, и полковник Уго Чавес, And you also remember комендант Уго Colonel Чавес, начали Commandante великую Hugo эру, Chavez. могли бы He так назвать, launched a эру great era, great 21 века, epoch. We can call it that. отношений, которые And it launched the new types я of бы мог relations between our сказать, countries that дорогой are growing президент better and better, Владимир I Путин, might что say. мы вошли в этапу And now we are entering the phase зрелости отношений when our между Россией и Венесуэлой. relations И between Russia and мы Venezuela are growing even more доверяемся, что mature в when we политике start мы trusting совпадаем each other more and more, because стратегическом our stance видении on the мира, strategic зрения vision мира, of the world и у development, нас of the есть global понятие development is практическое, что coinciding, другой мир and возможен, we have a что practical надо построить understanding that a отношения new на world is основании possible. We уважения, know that it is possible to взаимоуважения, build relations, to и это develop relations возможно. based on Мы, mutual как вы respect. знаете, We know that уже it is работаем possible, and as you совместно, know, we чтобы work двигаться дальше jointly to continue with this progress, with на the progress высоком along this path. уровне 80-летия. И позвольте And мне передать we will российскому join you народу наши with the поздравления celebrations of the заранее. 80th Поздравления anniversary за of the great victory. So I would like to юбилейные congratulate the Russian people празднования already now победы on великой this anniversary, Великой on the Отечественной войны. anniversary Это of the был great victory взлет in the great всего patriotic человечества. war, Нельзя because понимать историю that's всего something человечества that the без entire mankind must понятия cherish, because победы it is impossible to Красной understand армии the перед humankind нашим history фашизмом. without И из understanding our Венесуэлы joint я victory указал, дал over the указания Nazism. для And того, in чтобы Venezuela, I have already given вы instructions проводили празднование, большое празднование на высоком уровне, celebrate, даже народной, с celebrate on high level, и both on the между political учреждениями level, on военной popular точки level, зрения. and В эти from дни, the и мы political в эти point of дни view. будем So we are going открывать to большой celebrate these памятник days as well, and we are going to честь inaugurate a large monument освободительной армии, в честь Красной Советской армии. dedicated to the И я liberators, так to the надеюсь, Red что Army, to the Soviet в эти Army. дни, в эти дни празднования мы можем подписать
And I hope that we will have a chance to sign an agreement during the days, an agreement on strategic partnership between Russia and Venezuela that will help us bring our relations to the highest level possible. Our relations across the board, as we've mentioned, in trade and economy, in financial matters, in banking matters, our cooperation in energy that is going to go even stronger, our cooperation in industry and public health care and transportation and agriculture, in space exploration, on minerals use, or cooperation in tourism, in science, in education, in culture, in sports, and so on and so forth. Поэтому я так сказал, что мы добились большой, самый высокий уровень. So, as I've mentioned, we have reached the highest level of mutual understanding of the maturity of the relations between the two countries, and I'm confident that the 80th anniversary of our relations, for 80 years, we've been working together. Our modest country made a modest contribution towards the victory over the Nazism, and now, 80 years later, we still work together. We work jointly, and I'm happy that, like this, even by video link, we have a chance to celebrate the 80th anniversary of our relations, and further we will celebrate the 80th anniversary of the great victory. I'm very happy, Mr. President.